എനിക്ക് ഈ തൃശ്ശൂർ വേണം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ തൃശ്ശൂർ തരണം. ഈ തൃശ്ശൂർ ഞാനിങ്ങ് എടുക്കുക. എനിക്ക് വേണം ഈ തൃശ്ശൂർ. I, Suresh Gopi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will.